problem. Calculate the number of SO2 molecules formed when 12 grams of sulfur is completely burned in presence of oxygen. So, sulfur when burned in presence of oxygen, we know that it will give us sulfur dioxide. That is a familiar reaction. So, the equation is S plus O2 gives SO2. S plus O2 gives SO2. So, in all stoichiometric calculations, whatever the calculation that they are asking, the procedure is same. The first step, you have to write down the chemical equation. Then the second step, verify whether it is balanced or not. See here, one sulfur is in reactant side, one sulfur is in the product side. Two oxygens are in the reactant side, two oxygens are in the product side. So, they were balanced. So, second step was completed. Now, comparison. What is the relations? We know that here, one sulfur, that means 1 mole of sulfur, 1 gram atom of sulfur is reacting with 1 mole of oxygen to give 1 mole of sulfur dioxide. So, here the mass ratio is 32 grams of sulfur is reacting with 32 grams of oxygen to give 64 grams of sulfur dioxide, if it is in the grams. If it is kilograms also, 32 kilograms, 32 kilograms, 64 kilograms, 32 tons, 64 tons. Whatever, that is 32 units of sulfur reacts with 32 units of oxygen to give 32 units of. Here, you have to remember that at STP conditions, standard temperature and pressure, that is 1 atmosphere pressure and 0 degree centigrade, 1 atmosphere pressure and 0 degree centigrade, the substance is in gaseous state. It occupies 22.4 liters volume. So, here sulfur is a solid, it will not apply for this. Oxygen is a gas, so its volume is 22.4 liters, because if it is 32 grams then only, not in kilograms. 22.4 liters, and this is also a gas at STP conditions, so it will also occupy 22.4 liters. Next, if come to the number of atoms, here sulfur is in atomic state, here the atomicity is here, we are not in atomic state, only it was represented. So, it will have 6.023 into 10 to the power 23 atoms present in 32 grams. In 32 grams of oxygen, you will have 6.023 into 10 to the power 23 O2 molecules. Some books it was written as 22, you need not worry about it. Actually it is 22, 6.022 into 10 to the power 23. Power is 23, but here in some books it was written as 22. So, there may be no difference in it. So, you need not worry about that. So, here also these are molecules, and here also in 64 grams you have 6.023 into 10 to the power 23 SO2 molecules. So, this is the standard relation in this reaction. Now, if they may compare with masses, or with the mass of sulfur with volume, or the mass of sulfur with number of molecules formed, they can give any way. But the relation stands like 32 grams of sulfur can give 6.023 into 10 to the power 23 SO2 molecules. So, here since they are asking for number of molecules, you should compare this with this. That means 32 grams of sulfur can form 6.023 into 10 to the power 23 SO2 molecules. (32 grams of sulfur can form
6.023 into 10 to the power 23 SO2 molecules. Now we have 12 grams. Then 12 grams of sulfur can form how many molecules? So 12 by 32 into 6.023 into 10 to the power 23. So here if you take it 3 fours, 8 fours. So it will be, and multiplying it, 9, 6, 0, 18.609 by 8 into 10 to the power 23. On simplifying, you will get 2 8s are 16, 20, 2 8s are 16, 46, and 5 8s are 40, then 69, 8 8s are 64. So approximately 2.258 into 10 to the power 23 SO2 molecules are formed when 12 grams of sulfur was completely burned in presence of oxygen. So they can ask the number of molecules also. So these are the main type of things that were asked in the stoichiometric calculation. The only difficult thing for you is to get the required equation. So in the balancing of chemical equation, we have done nearly 70 to 80, almost all equations within our syllabus. So if you are familiar with that balancing of equations, doing this problem is very easy. But suppose, of course, now if you may not write the equation, first try to solve the problem if equation was given. Then on practice you will also know how to write an equation. So don't worry at this stage how to write that equation. By practice you will learn it. First you should learn to write calculations according to the given equation. On practice, you will know the writing of an equation also. At this present stage, don't worry how to write an equation. ఇప్పుడు మీరు ఏం కంగారు పడకండి. ఏంటంటే మీకు తెలుసు కదా మీరు ఈక్వేషన్ రాస్తున్నారని మీరు అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీకు కొంచెం కష్టంగానే అనిపిస్తుంది. బట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్సింగ్ చేయడంలో మనం 70-80 ఈక్వేషన్స్ మనం బ్యాలెన్స్ చేయబోతాం. ఆల్మోస్ట్ ఒక ఈక్వేషన్ గురించి ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఆ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఎలా జరుగుతాయి అనే దాని మీద కూడా మీకు కొంత అవగాహన వస్తుంది. సో ఆ అవగాహన వచ్చిన తర్వాత మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అప్పటి వరకు మీరు కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. ప్రతి ప్రాబ్లంలో కూడా మనం ఈక్వేషన్స్ ఇస్తూనే ఉంటాం కాబట్టి ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఈక్వేషన్ గురించి వరీ కాకుండా ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్లో ఈ అటామిక్ వెయిట్స్ని మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ని ఎలా మనం కంపేర్ చేసుకోవాలనేది మొత్తం ప్రస్తుతానికి మీరు చూసుకుంటే దేనితో పోల్చుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి మనకు మాస్నే అడుగుతాడు. ప్రోడక్ట్స్లో ఉండే మాస్ని రియాక్టెంట్స్లో మాస్తో కంపారిజన్ అడుగుతాడు. ఒక్కోసారి రియాక్టెంట్స్లో ఉండే మాస్తో ప్రోడక్ట్స్లో ఉండే వాల్యూమ్ అడుగుతారు ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఎ గ్యాస్. Sometimes the mass of the reactant will compare with number of molecules. These are the 3 types. మనకు ఎగ్జామ్లో మనకు అడిగేవి ఈ 3 రకాలుగా అడుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ 3 రిలేషన్స్ మనకు తెలిస్తే చాలు. మీరు గమనించండి, 1 గ్రామ్ యాటమ్ అంటే అటామిక్ వెయిట్ని గ్రామ్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ గ్రామ్ యాటమ్. 1 గ్రామ్ యాటమ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ కంటైన్ 6.023 into 10 to the power 23 atoms. 1 gram molecular weight or gram mole or mole of a substance contain the same number of molecules. అంటే మనం గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ తీసుకుంటే అన్ని యాటమ్స్ ఉంటాయి, గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ తీసుకుంటే అన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సల్ఫర్, మనం ఇక్కడ 32 ఈజ్ ద అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ సల్ఫర్. సో 32 grams is the gram atomic weight of sulfur. So gram atomic weight of sulfur contains Avogadro number of atoms. ఇక్కడ 32 అనేది ఆక్సిజన్ యొక్క గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. So 1 gram molecular weight of oxygen contain 6.023 into 10 to the power 23 molecules. So that is the difference. ఈ slight difference మీరు కేర్ఫుల్గా ఫాలో అవుతూ చేసుకున్నట్లయితే these problems are very easy. ఇనీషియల్లీ మీకు కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు. ఏంటిది ఒకసారి దీంతో కంపేర్ చేస్తున్నాను, ఇంకోసారి దాంతో కంపేర్ చేస్తున్నాను, ఇంకోసారి దీంతో కంపేర్.
అక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని జాగ్రత్తగా మనం స్టడీ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తరువాత అసలు ఉన్న రిలేషన్స్ ఏంటి, ముందు బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి. బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ రాసేసి అక్కడ యాటమ్ యొక్క సింబల్ ఉంటే అటామిక్ వెయిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, మాలిక్యూల్ ఉన్నట్టయితే మాలిక్యులర్ వెయిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ మాలిక్యూల్ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఎస్ అనేది యాటమ్ ఉంది కాబట్టి సల్ఫర్ యొక్క అటామిక్ వెయిట్, O2 మాలిక్యూల్ ఉంది కాబట్టి మాలిక్యులర్ వెయిట్ వేసాం. ఇక్కడ SO2 మాలిక్యూల్ ఉంది కాబట్టి మాలిక్యులర్ వెయిట్ వేసాం. సో ఈ 32 యూనిట్ల సల్ఫరు 32 యూనిట్ల ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్తో కలిసి 64 యూనిట్ల సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ మాలిక్యూల్స్ని ఏర్పరుస్తుంది. అంటే ఈ యూనిట్ అనేది అది గ్రామ్ అవ్వచ్చు, కిలోగ్రామ్ అవ్వచ్చు, టన్ అవ్వచ్చు. సో 32 grams of sulfur react with 32 grams of oxygen to give 64 grams of sulfur dioxide. 32 kilograms of sulfur will give 32 kilograms of oxygen, react with 32 kilograms of oxygen to give 64 kilograms of SO2. 32 tons of sulfur can react with 32 tons of oxygen to give 64 tons of SO2. అవి యూనిట్స్. ఆ నిష్పత్తిలోనే, ఆ రేషియోలోనే రియాక్షన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. The reaction will continue in that ratio only. It is a specific ratio. ఇక్కడ మనకు కేవలం మాస్సే కాకుండా సమ్టైమ్స్ మనకు ఎస్టీపీ దగ్గర వాల్యూమ్తో కంపారిజన్ ఉంటుంది, సమ్టైమ్స్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్తో కంపారిజన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన మాస్కి వాల్యూమ్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి, మాస్కి యాటమ్స్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి, లేదా మాస్కి మాలిక్యూల్స్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటో మనకు తెలియాలి. సో ఇక్కడ మనకు గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్, గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అనే పదాలు వస్తాయి. వాట్ ఈస్ గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్? If atomic weight is expressed in grams, then it is said to be gram atomic weight. If molecular weight is expressed in grams, then it is said to be gram molecular weight. So 32, yes, అంటే 32 grams of sulfur. ఇదేంటి? Atomic weight. So 32 grams is the gram atomic weight of sulfur. So gram atomic weight of sulfur will contains Avogadro number of atoms. Gram atomic weight contains that number of atoms, 6.023 into 10 to the power 23. Sulfur atoms are present in 32 grams of sulfur. 32 grams of oxygen is the gram molecular weight of oxygen. So 32 grams of oxygen contains 6.023 into 10 to the power 23 oxygen molecules. Then 64 is the molecular weight of sulfur dioxide. So 64 grams of sulfur dioxide consists of 6.023 into 10 to the power 23 SO2 molecules. That they are the standard ratios. If substances are present in a gaseous state, at STP conditions, 1 mole of any gas will occupy 22.4 liters. So ఇక్కడ 32 grams is the 1 mole of oxygen, 64 grams of SO2 is 1 mole of SO2. So 1 mole of oxygen and 1 mole of SO2 will consist of same number, that is 6.023 into 10 to the power 23 SO2 molecules in sulfur dioxide and 22.4 liters of O2 in this oxygen. So ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు మాస్ ఆఫ్ సల్ఫర్ని మాస్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్తో అడగొచ్చు, మాస్ ఆఫ్ సల్ఫర్ని వాల్యూమ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అడగొచ్చు, మాస్ ఆఫ్ సల్ఫర్తో నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అడగవచ్చు. సో ఏ రిలేషన్ అడిగితే ఆ రిలేషన్కి మనం ప్రపోర్షనల్గా మనం రాసుకున్నట్లయితే మనకు రిక్వైర్డ్ సబ్స్టెన్స్కి ఎంత మాస్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడా, లేదు ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడా, లేదా ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ మాలిక్యూల్స్ we can easily get it. Let us do some other problem. Calculate the number of CO2 molecules formed in the combustion of
36 grams of carbon. 36 grams of carbon. Now here, for this also, first thing what you have to do is write the required equation. Carbon was burned to give carbon dioxide. So anything when it was burned means burned in presence of oxygen. So carbon, when burned in presence of oxygen, it will gives us CO2. So here one carbon is this side and one carbon is this side. Two oxygens are this side, two oxygens are this side. Equation is balanced. So first two steps are completed. Now comparison of their masses and comparison of their molecules and comparison of their volume. So here they are asking the molecules. So here 12 units of carbon reacting with 32 units of oxygen to give 44 units of CO2, because the molecular weight of CO2 is 44, because here you have one carbon which atomic weight is 12, two oxygens are there, so two oxygens 2 into 16, so oxygens 2 into 16, so 32 units of oxygen, so sum total will be 44. So this is the molecular weight of CO2. So if you take all these things in grams, it will be equal to 12 grams, 32 grams, 44 grams. Now here 1 gram atomic weight of carbon contains Avogadro number of atoms, 1 gram molecular weight of oxygen contains Avogadro number of molecules, 1 gram molecular weight of CO2 contains Avogadro number of molecules. That is, ఇక్కడ ఎన్ని molecules ఉంటాయి? 6.023 into 10 to the power 23 CO2 molecules ఉంటాయి. అంటే 12 grams of carbon can form Avogadro number of CO2 molecules. Avogadro number of CO2 molecules. So 12 grams of carbon (6.023 into 10 to the power 23 CO2 molecules). 6.023 into 10 to the power 23 CO2 molecules. Now what they are asking? Number of CO2 molecules that can be formed from 36 grams. So according to balanced chemical equation, what is the relation between the weight of carbon and number of molecules of carbon dioxide? Because they are comparing the mass of carbon with the number of molecules of CO2. 12 grams of carbon can form 6.023 into 10 to the power 23 CO2 molecules. If they ask us for the mass of CO2, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? ఇక్కడ మనకు లెక్కలో ఏమడిగాడు? మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ ఇచ్చాడు. 36 గ్రామ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ నుండి ఎన్ని CO2 మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటున్నాడు. So he is asking about the number of CO2 molecules that can be formed from given mass of carbon. So according to this balanced chemical equation, 12 grams of carbon can form 6.023 into 10 to the power 23 CO2 molecules. Suppose if in some other problem, they may compare with the mass of CO2. How many, what weight of CO2 can be formed? Some other problem they may ask, what volume of CO2 is formed? So according to this stoichiometric proportions, 44 grams of CO2 contains 6.023 into 10 to the power 23 CO2 molecules, and it will occupy 22.4 liters at STP. సో మనం ఏది అడిగితే దాని కంపారిజనే చూడాలి. వాల్యూమ్ అడిగితే వాల్యూమ్తో కంపారిజన్ చూడాలి, మాస్ అడిగితే మాస్తో కంపారిజన్ చూడాలి, నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అడిగితే నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్తో కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకు 12 గ్రామ్స్ ఆఫ్ కార్బన్
can form 6.023 into 10 to the power 23 CO2 molecules, then the required amount 36 of grams of carbon can form how many grams of CO2 molecules? 36 by 12 into 6.023 into 10 to the power 23. ఈ 12 ఇందులో 3 times పోతుంది. It will be 18.069 into 10 to the power 23 CO2 molecules. ఒకవేళ మనకు మాస్ అడిగారు అనుకోండి, what mass of CO2? Instead of this 6.023, here we will write 44. ఒకవేళ STP దగ్గర వాల్యూమ్ అడిగాడు అనుకోండి, in place of 6.023, you have to write 22.4. ఏదైనా అడగవచ్చు. అక్కడ ఎంత మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది అని అడగవచ్చు, ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది అని అడగవచ్చు, ఎన్ని CO2 మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో వాళ్ళు అడిగిన ప్రాబ్లంను బట్టి ఇక్కడ మాస్ అడిగితేనేమో 44 అని వేయాలి, వాల్యూమ్ అడిగితేనేమో 22.4 అని వేయాలి, నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అడిగితేనేమో 6.023 into 10 to the power 23 అని రాయాలి. సో ఇఫ్ దే ఆస్క్ us the mass of CO2 formed, here in place of this Avogadro number you have to write 44. If they ask you the volume of CO2 at STP, you have to write 22.4 liters in this place. If they ask you the number of molecules, then you have to write this Avogadro number. Basing on the problem that was given to you, you have to use either 44 or 6.023 into 10 to the power 23 or 22.4 liters volume. How many H2O molecules are formed when 8 grams of hydrogen is burned in oxygen. So here H2O is formed when hydrogen burn in presence of oxygen. When hydrogen burn in presence of oxygen, hydrogen is exist in diatomic molecular form H2. Oxygen is also in diatomic molecular state. It will, when they both react, it will gives us H2O. So H2 plus O2 gives H2O. That is the first step. Now balancing, whether they are balanced or not. 2 hydrogens are this side and 2 hydrogens that side. 2 oxygens are here, but only 1 oxygens by adding to that side. Now hydrogens are imbalanced. So now here hydrogen molecular weight, atomic weight is 1, 2 hydrogens are there, its molecular weight is 2. So 2 H2 molecules, so 2 into 2, and here oxygen, 2 oxygens 32. For H2O, 2 hydrogens are there, so 2 into 1, that is equal to 2, because hydrogen atomic weight is 1, 2 hydrogens are there, so 2 into 1, 2. Then 1 oxygen, that is 1 into 16, so 16, 2 plus 16, 18 is the molecular weight of water. So it will gives us 2 into 18 units of water. That means 2 into 2, 4 grams of hydrogen can react with 32 grams of oxygen to give 2 into 18, 36 grams of H2O. That means 4 grams of hydrogen is reacting with 32 grams of oxygen to give 32 grams of oxygen to give 36 grams of H2O.
Now here 18 is the molecular weight of water. So 18 grams of water, H2O contains 6.023 into 23 H2O molecules. So such two 18s are there. So you have 2 into 6.023 into 10 to the power 23 H2O molecules. So this 2 into 6.023 and 10 H2O molecules are formed from 2 into 2, that is 4 grams of H2. So 4 grams of H2 on complete burning gives 2 into 6.023 into 10 to the power 23 H2O molecules. Now what they are asking? Number of H2O molecules formed when 8 grams of hydrogen was burned. So 4 grams of H2 can form 2 into 6.023 into 10 to the power 23 molecules. Now 8 grams of H2 can form how many molecules? 8 by 4 into 2 into 6.023 into 10 to the power 23. So here 2 times 2 2s are 4. Multiply 6.023 with 4. 3 4s are 12. 1 3 2s are 8 9 0. 24.092 into 10 to the power 23 H2O molecules can be formed when 8 grams of hydrogen is completely burned in presence of oxygen. Another problem, how many magnesium Mg atoms are required to prepare 8 grams of MgO. So here we have another problem. Magnesium to magnesium oxide. So the reaction between magnesium and oxygen, we know that magnesium is a metal. When it burns in presence of oxygen, it gives us magnesium oxide. It gives us magnesium oxide. So this is the required equation. That is the first step what we have to do in every problem. Writing a chemical equation. Now after writing the chemical equation, the second step what you have to do, you have to balance the equation. Now 1 magnesium, 2 oxygen atoms. So 1 magnesium reactant side, 1 magnesium in the product side. 2 oxygens are in the reactant side, only 1 oxygen. So balance oxygens, just write 2 here. And balance it like this, 2 Mg. So 2 Mg plus O2 gives 2 MgO. Now, here atomic weight of magnesium is 24. So 2 into 24 units of magnesium will react with 32 units of oxygen to give 2 into 24 plus 16, that is 40 units. 2 into 40 units of MgO. That is 48. 2 into 24 grams of Mg can form grams of MgO. But here they are asking how many Mg atoms are required. So he is asking about the number of magnesium atoms. So 24 is the gram atomic weight of magnesium. We know that 1 gram atomic weight of magnesium will contain 6.023 into 10 to the power, that is Avogadro number of Mg atoms.
So 2 into 6.023. So 2 into 6.023 into 10 to the power 23 mg atoms will form 80 grams of MgO. If they ask the relation between mass of magnesium and mass of magnesium oxide, you have to compare 2 into 24 forms 80 grams. But they are asking with number of magnesium atoms with magnesium oxide mass. So 2 into 6.023 into 10 to the power 23 magnesium atoms can form 80 grams of MgO. Then how many magnesium atoms can form 8 grams of, that is 8 by 80 into 2 into 6.023 into 10 to the power 23. 8 had here 10 times. Multiply 6.023 into 2, you will get 12.046 into 10 to the power, here 10 is there, so this 23 will become 22. That is the answer. That much number of magnesium atoms can react to form 8 grams of MgO.